Okay. Kuna mtu anasema Ray cause she's a silent killer. Ooh, nasikia kupiga victory dance hapo. Keep sending your thoughts. By the way, the poll is still up on Twitter. Hashtag is Good Morning Kenya at KBC Channel 1 is the official station handle. Tag us as well at Jane Wamboi, at Ray Manyara. Nani anaka kukula fair? Is it Jane Wamboi or is it Ray Manyara? And why do you think so? Mtu amesema hapo because the way I laugh, naka kukula fair. Is that really true? Naka kukula fair because of how I laugh. Ray anaka kukula hadi ya kutoa. Keep sending them through. But now we want to get started with our entertainment segment. Remember, we have every Thursday's Entertainment Thursday. We get to have artists come through to studio. Na kama K, we never let you all down. We have our guests in studio on the other side. They're going to be singing, watakuwa waki-dance, and then to switch gear as we go on with the show. But for now, coming in for the first performance, muko tayari? Wave kidogo tu tusalimiane. There we go. You're going to be seeing them in a minute. Ndio hao muko hewani. Tuende. How you guys doing? Muko tayari? Aya basi. Take the stage. Tuambie jina, alafu tuanze na performance ya kwanza. Zipporah Eric on stage. I'm saved, I love the Lord. Oh yes. Unatuperformia ngoma gani sahi? Yumwema. Yumwema. Tuende kazi. All right, as we wait for the song to come up, watu wanakupataje katika mtandao? Zipporah Eric. Channel, Facebook, Zipporah Eric. Zipporah Eric. Zipporah Eric everywhere. Na dancers wako na handle yao ama it's just part of the team? Yeah, my team. Your team? Yeah. Aya basi. So you dance with them throughout? Aya basi. Hapa Zipporah, hapa kuna mtu amenitumia message anaitwa Kasolo, anauliza hey, hawa wana dance kama ni wakamba wetu, hiyo energy imeweza. Hiyo nyimbo inaitukumbusha jina ya nyimbo yenyewe? Inaitwa Yumwema. Yumwema. Breathe kidogo, breathe in, breathe out, si mchezo. Good stuff, good stuff. So that is the first song by Zipporah Eric. Man said, this is Good Morning Kenya Entertainment Thursday happening right here on KBC Channel 1. Tukumbushe your handle once more ndio watu wa kutag kwa hizo maswali na comments zenye wako nazo pale Twitter. Zipporah Eric Facebook. Zipporah Eric via YouTube. Instagram Zipporah Eric. Yeah, there you have it, Zipporah Eric. Make sure you tag her on those questions that you guys are shooting through. Even if it's through my DM, it's all good. Shoot them through. I will be directing them to her in a bit. But we are not yet done with the dancing bit and the entertainment bit. We still want to get to see more of her music, understand, her journey, how it's been, and that is what we'll be getting to in a minute. Now, we mwenye ametaja kama yeye ni mkamba wa kwetu juu hiyo energy iko hapo hivyo. We are going to be having one of her songs that are in Kikamba coming up in a bit, so keep it here. You don't want to miss out on that. And remember, Ray will be checking in on the post that you guys are sending through using the poll that we had put on earlier. Nani anaka kukula fair? Is it Ray? Is it Jane? And why is that the case? Mbono unafikiria hivyo? Huyu mwenye amesema tujue venye nacheka ninakaa kukula fair ni sawa. It's all good. Today is the day you get to judge us. We welcome all that. We'll be getting to Ray in a bit, but in the meantime, I want to get back to our guest, Zipporah Eric Palevi and the dance crew. We want to go back to that side of things. Nataka utuanzie na the first Kikamba song yenye nataka to perform this morning inaitwa Kavilo Kadhime. Nimesema vizuri? Kavilo Kadhime. Kavilo Kadhime. Yeah. Nimesema vizuri. Hiyo inamaanisha nini? Okay, Kavilo Kadhime inamaanisha ni vile, yani ni mfano wa Mungu vile alivyo anatuangalia akiwa juu mbinguni. Anauliza ama anatazama, anataka kujua je, wale watu wako kanisani tunaitanishwa na jina la Yesu Kristo, je, tunafanana na Mungu? Sawa na vile mwenye alijenga hii nyumba
aliweza kutumia plabo kupima kama ukuta iko sawa. Hiyo ndio inamaanisha kavilu kadime. Inamaanisha hata Mungu anapima roho zetu akiwa juu mbinguni, ajua kweli tunaenenda na njia zinazostahili. Kama sisi ni wahubiri, je, matendo yetu inafanana na vile tunafanya? Kama mimi ni mwimbaji pia wa injili, kweli mienendo yangu, kutembea kwangu, kutoka kwangu ninafanana na Nahaji? So Yesu anasema, yani hiyo kabiro inapima roho zetu, na kama umenguzwa na kama umekanywa, rekebika. Basi. Sasa introducing Kabilo Kadhime. Ninasema kama Kikuyu, forgive me, but go ahead, let's get to listen in on Kabilo Kadhime. Twende kazi. Jawabu Studios.
we hiyo mmesikia nile sasa ina echo. We hapa kwa Twitter kuna James Owor anasema, not James Owor, Ali Wafula anasema that song is amazing. Kiplagat Kitur amesema watching again from Raraka anasema enyewe speed wako nayo muko sawa. That is Zipporah Eric with her dancers right there. Kabilo Kazime, that is the song that they have just performed. But we want to take a very quick breath. I will be back to continue with our conversation with her, getting to know her better, her dancers, and keeping up with your feedback pale Twitter. Kuna mwingine amesema Jed na kukula fair hivi. Oh wow, wako hivi. We'll get to know why. Stay with us. We'll be back after this break. Mwaka mpya na vitu noma zaidi kwenye quickbit.co.ke. Siku ya leo tunakupa Von 4 burner gas cooker. Oh yes, na tunakuambia ni rahisi zaidi. Enda kwenye simu yako, lipa na M-Pesa, paybill number 4032353 4032353. Kisha enda kwenye account, ekelea kodi ni CK56 CK94, alafu amount ni 20 bob peke yake. Alafu kumbuka utaekelea pin yako. Hivyo ndivyo utakuwa umekelea bid kwenye quickbit.co.ke. Ni bidhaa bora zaidi kwenye bei ya nini? Chini kwa chini. Chini kwa chini. Jiunga na Quickbit ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bid yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bid yako pia kwenye www.quickbit.co.ke. Kumbuka, bid ya chini zaidi ya kipekee ndio ununua. Quickbit, bidhaa bora kwa bei ya chini. Malaria ni ugonjwa hatari sana unaoua watu wengi hapa Kenya. Japo kuko na corona, hatari ya malaria bado iko. Mtoto huyu alikuwa na joto jingi, kutetemeka, kuumwa na viungo na uchovu. Alikimbizwa hospitali ya umma ambako sheria za COVID-19 huzingatiwa na ni salama kwa shughuli ya upimaji. Vipimo vilionyesha kuwa ana malaria na papo hapo daktari akampa dawa za malaria na kumshauri azimalize, na ili kujikinga wawe wakilala ndani ya neti iliyotibiwa. Malaria husambazwa na mbu. Walio hatarini ni watoto wa chini ya miaka 5 na akina mama wajawazito. Kupimwa na kutibiwa ni bure katika hospitali zote za umma. Usisahau adui malaria. Zero malaria huanza na mimi. Chukua jukumu leo. Komesha malaria. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya. Tunakupa burudani. Na umbea, yani stories zinazo trend kwenye mitandao ya kijamii. Interview kali za wasanii wapendao. Ndani ya March of Live kupitia KBC Channel 1 na Pwani FM. Kuanzia mida ya saa 3 mpaka mida ya 5 kamili asubuhi. Ukiwa nami nite Ken 1GB. Mimi ni Marco. Keep it locked. On the next episode of Nitakupata mahamri wacha kahawa. Mahamri pia nitakununulia. Tulikuwa tumesikizana bwana. Tumesikizana kwenda lakini mpaka nione. Hali hizo ni habari za vifua tu janabi. Mke na mume kusaidiana. Mke na mume kusaidiana. Wewe kama ni maji peleka ndani, watupigia kelele, peleka maji ndani. Nini mke wangu? Nini? Mimi muona raha mimi anavyoimba. Unajua napenda sana ile rafiki yake anapoimba, mimi simuona raha. Raha gani basi mzee Kipulacho? Yaani wewe una macho lakini huoni mume wangu. Akufanyia kejeli huyu.
this weekend on KBC Channel 1. Yeah, the last question you want to have in a relationship is letting the lady know that you don't have a plan. And as a man, I needed to let her know that by the way, I have a plan. I got it. I got it. Trust me. Now the thing is, how long should we do it? In my opinion, I don't think there's a template. And I think it's different from one couple to another. I look at love differently. I've heard of people saying, I met this guy and I fell in love. But for me, I think I have a different way of looking at love. Ipo Njia playing right here on Good Morning Kenya by Zipporah Eric. One of her songs that she will be telling us more about right here. But remember, hashtag is still Good Morning Kenya on Twitter, at Jane Mabui, at Ray Manyara, at KBC Channel 1 is on. You can interact with us on Twitter. If you have our numbers, unaweza tuma pia kama message. We will be sampling them as we proceed on with this particular interview. But for now, and remember, the poll is still ongoing. Ray atakuwa na sample your feedback on the other side of studio in a bit, so keep your thoughts coming in. Hashtag, or rather the question, nani anakaa kula fair? Tuma comments pale, we will be reading them in a bit. But for now, we get back to this conversation with Zipporah Eric. Mambo vipi Zipporah? Poa sana. Karibu sana. Asante. Manze, you have energy for days. Energy. Karibu sana to Good Morning Kenya. Thank you. For the benefit ya wale wanatu join sahi, tukumbushe your social media handles. Zipporah Eric, YouTube channel, Facebook Zipporah Eric, Instagram Zipporah Eric. There you have it, Zipporah Eric everywhere. Yeah. Now, kuna swali moja imeingia hapa kutoka Kelly anauliza, hey, ana sound Carlos Mahando kwa hizo yumbo yake, especially hii ya mwisho. Yani mentor in any way? Who do you look up to in terms of the gospel music and umekuwa ukifanya? Rose Muhando. So clearly it shows. Yes. So hajakosea. Yeah. But before we get to that, tutaka kukujua kidogo. Hii industry, gospel, ulianza lini, ulianza kivipi? What was your space like ukiingia industry? Asante, nashukuru kwa hii nafasi. Kwanza napenda niwasalimie marafiki zangu wale ambao wanatazama katika runinga zao. Naitwa Zipporah Eric kwa wale ambao wamenijua katika music ministry, na kwa wale wengine ambao wamenijua nikiwa msichana walikuwa wananiita Zipporah Mwaniki. So ni ule msichana wa Mwaniki. But wakati nilipata nyumba yangu nikaoleka, nikakuwa Zipporah Eric. Nikaitanishwa na Eric. Nashukuru Mungu ni kwa maana amenitoa mbali. Sijatoka hapa vile unaweza angalia kuona ni kama nimeenda, lakini nilianza kitambo kidogo, na nikiingia katika music, emu yangu tu ilikuwa na ile tamanio langu kabisa
ni kueneza injili. Hiyo tu ndo nilikuwa natamani kabisa Mungu aniwezeshe ili niweze kuhubiri kupitia kwa nyimbo. How old were you hiyo space ukijua like mimi nataka kwenda hii direction ya nyimbo za kiinjili? Nilianza kitambo. Kwanza mamangu aligundua ile talent nilikuwa nayo. So wakati alinizaa akaniingiza church, Sunday school, primary nilikuwa na lead praise and worship. So mamangu alinotice kabla sijajua mimi. Alafu akaendelea kunacha, kunipeleka church, all that until nikakuja Nairobi. Nika join AIC church kwa Ruben industrial area, ndiko nilikuwa na hudumu na nikawa na hiyo talent na haikufanyika, ikakaa imetake long, imetook like it's now 10 years. 10 years in 10 the making. Yeah. Tuimbe kidogo, unaweza kumbuka zile nyimbo za kwanza ulikuwa unajiandikia, record pale hivi, you just have this dream, but hukuweza kuziproduce for one reason or the other. Kuna nyimbo kama hizo unaweza tuimbia kidogo tu? Nilikuwa najaribu kuimba tupambio tule twa kitambo. Okay, nilipenda sana uimbaji wale ambao wametutangulia kama kina Rose Muhando. Na nilikuwa nawasikiliza ni kwa radio tu, manake tulikuwa kule Kishagi. By the way, nimezaliwa Makueni, najua wengi wananiangalia, Kalonzweni, ama Kamva kwa wale ambao hawajui, na nikaoleka Machakos, Kalamandi kwa kwangu. So nilipenda sana kusikiza nyimbo na mahubiri watu wakiimba. So nikakuwa na hiyo heart ya kujua zaidi. So my first song ile niliweza kuimba kabisa, niliweza kuimba, manake mimi nimeimba kwaya sana. Nikaimba nishike mkono Bwana wangu Yesu, nimeshindwa kusonga mbele, nimezongwa, dunia imenizunguka. Hivyo yani nikaimba nishike mkono, ilikuwa song yangu ya kwanza kabisa. Na ukiangalia hata katika YouTube utaona kweli nimetoka mbali. Hiyo ndio nilimba song yangu ya kwanza 2012. Okay. Na umemention imekuwa almost a decade, miaka 10 you're building yourself as an artist. Hizo miaka 10 ni nyimbo ngapi umeweza kurecord na kuproduce, na actually zenye ziko na videos zenye umeweka nje na zina video ni kama ngapi? Nikicombine zote, the video ones already, zile ziko on sale na zile ziko kwa YouTube, utapata song 27 songs ziko kwa YouTube. Tukianza na first album ilikuwa inaitwa Nishike Mkono Bwana. Ya pili inaitwa Ete lawona kwako kwanga undu kuivinya aikuisioka netina wona kwa tambuka kuongojea mkono wa Bwana. Inamaanisha hivyo kuwa na subira. Album ya pili. So nikatoka Nishike Mkono, nikakuja Ipo Njia. Ipo Njia ni album ama ni album? No, the album itself inaitwa Ipo Njia. Inaitwa Ipo Njia. So the first one inaitwa Nishike Mkono Bwana, ya pili inaitwa Ipo Njia, ili imecheza. Then the third album inaitwa Ete la kwako kwanga, subiri mkono wa Bwana. Manake ukishabariki wewe utakuinua, lazima utakuinua no matter what. Absolutely. Alafu ikakuja the following 4, hii nimeweza kutoa Kavilu Kadhime. So the total of the songs ni 27 videos. Na kuna zile audios sijaweka video, so ziko around 57 up. Wow. Zote. All this has happened in the last 10 years. Jani yako kupanda to where you are imekuwa vipi? You've had an easy time ama umekuwa na struggles here and there? Looking at support system, hata kuanzia na familia yako. You've mentioned ni mamako aliona msichana wangu ako na talent ya kuimba at a very young age. So looking at that support system, ime contribute aje to getting Zipporah Eric where she is today? Ninaweza sema mahali nimefika imegharimu tu mkono wake Mwenyezi Mungu. Haijakuwa rahisi katika safari yangu. Nilipenda sana niimbe nikiwa msichana, lakini haikuwezekana, manake familia yenye nilitoka haikuwa na uwezo ambao wangenisaidia kutoa album. Lakini nashukuru Mungu ni kwa maana huwa anapanga kila mtu na njia yake. Akasema mpaka nipate mboma, niolewe, nipate mtoto ndio nitaweza kutoa the first album. So niliweza kutoa hizo ngoma na haijakuwa rahisi. Nimepitia changamoto, sikuwa na hela za kutoa the first album. Nilihave kuita church, si Upendo Church iko Mathare. Niliweza kuwaita wani support, wakanitolea, kila mtu akanichangia, you see. Ile kuchangiwa tu, and I remember hata nikienda kushoot my video pia ya Ipo Njia hiyo wakati, hata lunch sikuwa nao. So my team niliwapeleka tu
tuende tukashoot, hatuko hata na lunch tunaweza kula, but I thank God nilienda siku moja church ya Tamba nako iko Buruburu, tukaenda tukaminister during the service, tukachukua clip moja pale ya ipo njia, alafu after mchungaji kuona hiyo effort tuko nayo akasema tu church tubariki wapendwa angalau wakakule hata lunch wakakunywa maji. Niliona muujiza. So kwangu haijakuwa rahisi. Kuna mambo mengi sana nimepitia ambapo mengi naweza kataa kuyasema hapa, lakini nimepitia. Honestly nimepitia. Hata wale wananijua kulingana na mahali nimetoka na mahali nimefika wanajua. Wakiona Zipporah Eric wanasema kuna Mungu mkuu. Kuna Mungu mkuu. Yeah. Now for many artists unaanzanga kimziki, unakuanga kwa choir, unaanza na choir or a group, then it gets to a point una go on your own. Was it the same case for you? Ukianza sasa ukiamua nataka kufanya muziki commercially chunge kama as my form of income, ulianza na choir, ulianza individually, how was it for you taking off? Officially nilianza kwa praise and worship na nikajoin choir AIC Madhare, AIC Upendo Church. So nikaimba choir, nikaimba praise and worship, na pale nashukuru Mungu manake sauti yangu ya kwanza ukisikia sauti ya nishike mkono iko tofauti na sasa hivi. Kwa hivyo nikaamua mimi na nyumba yangu nitamtumikia huyu Yesu katika kanisa, katika uimbaji wangu, na nashukuru Mungu kwa maana katika kuingia katika praise and worship na choir imenisaidia zaidi actually. Kwa maana kule tuna practice na the more una practice unapata kitu kipya. Nimejoin hizo vitu zote na mimi mwenyewe hata kama niko na songs zangu sijaamua kutoka pale, niko pale hata sasa hivi. Niko AIC, niko outreach choir, ukinipata nikiimba choir utasema ni Zipporah tu. So niko na wao katika choir. Manake sioni haja niwaache. Wakati nilikuwa pale wamementa mi, wamenisaidia nikawaimbilia nyimbo. Kwa nini niwaache hata sasa hivi eti Mungu ameniwezesha nikatoa nyimbo zangu? Sioni haja ya kuacha. Niko pale katika huduma kabisa. Kuna wengi wanafikanga mali wanaona okay sasa nimejisimamisha. Usta inakuja hapo hivi. Na in your journey, I like the way unasema, you still stay grounded. Kuna wale ambao you stay accountable to, haujaacha kwaya yako. Uko na mentors along the journey that, they talk to you. It's not always an easy journey. You've just mentioned there's so much that hawezi kashare hapa because of the journey itself. Ilifika mahali unasikia, okay, hii music, hakuna future. You even wanted to give up. Ni mentors gani hao wamekuwa hold accountable and guiding you and encouraging along the journey? Kwangu nimesaidiwa sana na reverends na pastors wote ambao wamekuwa katika, niko na Reverend Wambua, Reverend Nyangero na Mrs. Margaret Nyangero, wamekuwa wakinisupport kwa maombi. Nimekuwa na wao na wengi sana, hata huenda sitawataja wote. Wale ambao wamechangia sana kuwa Zipporah mahali alipo, wamenisaidia kwa kunitia moyo, hata igawa safari wakati mwingine ikiwa ngumu, najisikia kutoendelea na wananipa moyo. Na pia mume wangu amechangia pakubwa. Mume wangu amechangia pakubwa. Manake wakati tulioa, wakati alinioa aliniambia nitakushika mkono tuanze, na akanishika mkono tukafanya wedding, na hakuniacha, tukafanya first album, second album, third album, mpaka sasa hivi. Naweza sema nikiwa na pastors na reverends ambao wamekuwa katika kunisaidia, mume wangu amechangia pakubwa kuwa vile nilivyo, hata katika utunzi. Wakati mwingine utakuta kwa nyumba tukiimba ananiuliza, unafikiria umeimba? Unafikiria umefanya kitu au hujafanya kitu? Yani saa hizo nimetoa, yani nimeimba yangu yote. Yani ni kama ananivunja moyo, but nikakuja ku notice kumbe anataka nikuwe the best. Na nikiimba hata huwa niambia ati nimefanya vizuri, ananiambia bado hujafikia, rudi tena pale. So amechangia, yani amechangia pakubwa katika utunzi. Akisikia nikiimba hivi ananiambia tutapitia hapa, tukitoka kwenda kurekodi studio, kila kitu niko nayo mimi mwenyewe. Support system ni muhimu sana. Na
uko na dancers pale hivi, they have done such an amazing job. Kuna mtu hapa anasema the energy in studio. Fran Naban anasema keep up, I love your spirit so much. Abod. Tell us a bit about your dancers. Mulipatana wapi? Na tuanze na majina zao. Naona there are 3 guys and 1 lady. Tutakuwa tunaonyesha in a bit, but tuambie umlipatanaje nao? Mimi nimewatoa katika kanisa. Katika kanisa letu. Wakati uko katika huduma, mkiwa kwa kwaya kwa mfano ama praise and worship, unaangalianga tu unaona huyu ukimchukua na umtrain vizuri na ako katika mwelekeo wa Mungu, huyu atamtenda naye mbali. Na pia huwa naangalia, je, huyu mtu nikienda naye katika huduma atanishikia mashati huko, aniambie zipi haujanilipa, because most of the dancers siku hizi wanalipwa. Yani na usipowalipa mtakosana na wao. So mimi wangu wanawaambia sina hela, sina anything, not unless niende nipatane na msamaria mwema pale church aseme tubariki Zipora Eric, mimi sina cha kuwalipa. But I thank God, najua Mungu huwa analipa in a special way. Mungu yeye mwenyewe ukijituma kwa kazi yake, anatuma watu wanasimama na kazi ya Mungu hata kabla hujawaita. Wanasimama na nyinyi. So wananivumilia, nimewatoa katika kanisa, although wengi wao tumekutana wametoka, yani kila mtu ako katika ile church yake. But Jacob, hata utamwona Jacob tuko naye church, tuko naye church kwetu, tuko pale, tumeanza na yeye, ndiye tumeanza yani kabisa tumeanza naye. Nakumbuka the first album nilikuwa na watu kadhaa dancers, wengine wakakuja wakaoleka, wakawa wengine wakakuwa mama na wakakuwa wazito kiasi ya kwamba hawawezi endelea na kuhudumu na mimi. But I thank God nikapata hawa, tunaendelea vizuri na ni kuangalia tunaona kama hao watu kweli wameokoka. Wako na nini, haja yao ni nini, ni kuhubiri ama ni kucheza tu, ama tukienda kanisani watacheza na watoke nje wakakae nje. Hiyo yani sipendi. So nikichukua mtu akuwe na mimi lazima anibaka. Pia nimewatrain kucheza vyombo, guitar, keyboard na praise and worship. Wakati tumeitiwa crusade, nikienda katika crusade na nikute katika hiyo church awapigi vinanda vizuri, because sometimes huwa hawaendi pamoja. Naambia mmoja Jacob ashike keyboard, msanii pale anashika guitar, niko na Frida ananishikia microphone na mimi na lead. Kama hakuna preacher basi nahubiri. Na mnasafisha na tunamaliza kila kitu na tunaenda. Director wangu sijui kama tuko na shot ya dancers tuweze kuwasalimia kidogo in a bit, tuweze kujua majina yao. Tunajua kuna Frida, kuna Jacob, tutaonyesha shots zao in a bit ndio watusalimie, tujue who is who. Umesema Jacob ndo mlianza naye kitambo. Aya ndio wao kwa screen. Jacob ni nani? Tusalimie tu kidogo, ndio huyo Jacob mheshimiwa. Anaitwa Jacob nani? Kalundu. Jacob Kalundu ndio huyo hapo hivi to the far left of your screen. Next tuko naye ni nani? Msanii Moses. Yes. Awezi kasikika sahihi kwa sasa Jacob, but we'll be getting to in a bit. After Jacob tuko na nani? Moses. Tuko na Moses. Moses salimia watu. Ya hewa tu. There we go. Then kuna Frida. Wewe nimeshajua. And then we have Dennis Musembi. Mambo vipi Dennis? Salimia watu tu hapo. There you go. Those are the dancers that you saw a while back dancing to those 2 songs that we have played for you. They will be dancing some more. We have some more songs coming up in a bit. Now, even for so many artists, ndio wako na dancers, but some take them for granted. Hata kuwashukuru, to just appreciate them even with words. Ungependa kuambia nini wasanii wengine ambao wanatutazama today and they have such a support system that they take for granted? Dancers pia yako na maisha yake, lakini amejitolea kuja hapa. Ninashukuru na pia niseme na mtu ambao ako na dancers pia kama mimi. Hao ni watu kama sisi na tunafaa tuwatumie vile mimi ningependa nitumike. Pia ni appreciate hivyo. Huwa nawaambia nikitoka na nyinyi, iwapo nitapata 200 tutagawana na mimi na hiyo yenye niko nayo, niwabariki. At least mtu akienda kwake asikose maziwa, because I understand wengi wanataka kuoleka. Frida nataka nyumba yake aende kwake. Jacob ako na familia, si kijana, ako na watoto wanamsubiria kwenye nyumba. So huwa na appreciate ile kidogo nimebarikiwa, manake huwa naona wamejitoa,
wamejituma katika kazi yake Mwenyezi Mungu. Tusiwachukulie tu hivi. Ni wahubiri wenzangu pamoja na mimi. Absolutely. Yeah. There you go. Just appreciate your support system in the different forms it comes. It doesn't always have to be just because ni reverend anakusupport yet to do na appreciate. Even your dancers, they're there with you. Mama na wao na wakumia hata uniforms, ukiona zile nguo wamefaa katika kanisa na wasimamia kila kitu, manake wengine hawana uwezo, wengine wasomi tu pale wanataka nini, so na warembesha mimi vile napenda wawe sasa. Wapende vile ambavyo unajipenda. All right, Mr. Director, sijui kama we are ready with the next songs. We get to enjoy some more music by Zipporah Eric. So more of this coming up. I think we're actually done on this end of things. Daka kuku release. Wendo to perform on the other side. Ingoma next inaitwaje? Ningependa to introduce the next song. We get to play it and also see you perform. Okay. Kuna worship song sort of ikala na kwa Yesu ngodhokome. Inamaanisha nini? Kaa nami Bwana nikufanyie kazi. Kaa nami Bwana nikufanyie kazi. Kaa nami tu kwa vyovyote vile. Wakati mwingine mambo ni magumu, kuna changamoto, lakini Bwana kaa nami ili niweze kukufanyia kazi. There we have it. That is coming up in a bit as we get to release her to go to the other side of studio to perform for us this jam. Keep talking to us using the hashtag Good Morning Kenya on Twitter. At KBC Channel 1 is the official station handle. At Ray Manyara and at Jane Wambui is how you can get in touch with us. For music, here we go. Indeed, Entertainment Thursday. They're quite the worship here. Thank you very much, Purity Museo, who is one of our colleagues here and the TV anchor, saying that my people never disappoint. The energy is at 100%. Well, thank you very much, Purity, for watching. Indeed, it's Entertainment Thursday. There we have been having I don't know why the Eric is still sticking in my head there, but I really like the devotion of our guest this morning. As you can see, that was quite a performance. I do not understand Kamba, but totally, when it is worship, you can tell it is worship and it comes from the heart. Now, we still continue with Entertainment Thursday. That performance was just a prelude to what we are going to be having. Now we're moving to the interactive segment where we're going to be talking about the trending topics. So what made the trends this week? And this is according to us as Good Morning Kenya. So Jane, take lead. Yes, sir. Hashtag Good Morning Kenya. Hashtag Watagwan. I think we should have that now. Hashtag for trending topics. Hashtag Watagwan. Then we agwan. We are Fitelia. Watagwan. So this is just all about some of those trends that have been hitting the social media streets with a bang. And we want to share with you our thoughts as you get to share with us your thoughts. Now, today we're going to be talking about two things. Number one, the silhouette challenge. Kama hujaiona, ni unaanza kama umevaa pajama, agake hatuwezi waonyesha due to GE programming. Why? Hatutaki kuvuja manyumba hii asubuhi yote. So, the silhouette challenge has been going on for a little over a week, almost a couple of weeks now. And unaanza ni kama unakaa tu hivi unajifanya hujioni kwa kamera, unaangalia around, umevaa pajama, alafu unashikilia mrago. Alafu filter inakuja, alafu unasikia put your hands on my shoulder. Hivo. I hope you're all seeing my reaction to that conversation. Clearly, so that's the silhouette challenge. Because we cannot play it here on national platform for GE reasons. So it's been going on for people jump on these trends, and then the whole point of the silhouette is just to you see the figure and not exactly the actual figure. So for some, they have been doing this, and for the silhouette bit, they go completely in their birthday suits. And now it is coming out that there are editing gurus out there. And remember this silhouette challenge, it's a filter. Ni filter tu unaweka ndo inakuja hiyo red agake. So now there are those techies who are removing the filter, unabaki ukionekana hivyo. Alafu they like repost. Someone gets to see me in the nude? Yes.
because you know the silhouette itself, kuna wenye wanavaa nguo inner garments, then they do the second bit of the video with the filter, but there are those who are going completely nude. And now those editing champions and gurus out there, there's software that can pull out that filter na inabaki ikikuonyesha ohuo, and then it's plastered back on the internet. So you're wondering why unatumia questions like, are you okay? What's going on? What happened? Why did you do that? So you're wondering, okay, what did I do? Kumbe, uli-upload silhouette challenge yako, mtu akaona huyu, and you can see the outlining, kama mtu amevaa kitu ama hajavaa, akaona huyu hajavaa kitu, wacha nimufudithie. Take the video, pull out the filter, re-upload it, and you are plastered there on the internet in your birthday suit. And this has been happening especially in the western side of the divide. There are some who are okay with it, then there are some who are traumatized. Ray, umefanya silhouette challenge? What? No way. No, it's a no. Put your hand on my shoulder. We're not putting any hands on anyone's shoulders. Yes. We dad. You see, well, I happen to be the people who social media, to some extent. Yes, with a pinch of salt. Yes, especially the challenges. Now that I hear, those are actually hackers. Imagine. Those are cyber bullies, because the reason why this person did the silhouette challenge was not to expose her nudity. That's why they had the filter. So why you think you have a high sense of propriety and entitlement that, hey, let's just, I call those people bullies, because if I wanted to go nude, I would have, but I didn't. I had the filter on. So why are you exposing me? That amounts to bullying, and I think the law is going to catch up with them. And, you know, nothing stays in the dark for too long. Yes. But then again, do we have to do, or rather get onto these challenges simply because they're trendy? Is it a must? If you don't, is it going to take away anything from your personality? I think for most people it's just FOMO, fear of missing out. Especially the younger category, because they are the ones who are going all out. Nakumbuka ile tuliona juicy. Oh, but that lady did it with the husband. I was like, oh. No. Interesting. So guys are going all out with this silhouette challenge, but as you do it, please do not go in your birthday suit. Cover up, because you don't know who is out scavenging on this social media streets. They might just, and you know, when you are completely naked, you can see from the outlining. So people are hunting and looking for those two videos and downloading them, pulling out the filter and re-uploading your pics, your videos, and exposing you. So be careful with that. Now, I like what you have said. You can tell when a person has gone out there in the nude. Yeah, because, you know, the towers fall, the towers, you know, do not have the support structure, so we can tell actually hapo uko uchi. So whoever who is running on social media and they're out to some mischief takes advantage of that. But in my opinion is that you shouldn't just participate in any other challenge simply because there's a challenge going on there. Then this brings about the issue of cybersecurity and cyberbullying, you know, because if this person is exposing you, definitely they did not get consent from you. So we need to be very careful in the challenges or how we use our social media platforms, or else it would cause a lot of pain to you. Imagine that exposure. Your employer is on social media. Your parents, their friends are on social media. Your neighbor, that person you ignored when they DM'd you and said, hi, they're on social media, so they get to see that video of you in the nude. Oh, how do you survive after that? Well, that's that. Then it also brings about the conversation, Jane, the issue of even these spouses or estranged partners, that when things go south, they expose their partners. Maybe you had taken a photo together, semi-nude or nude, but because the relationship is over, the other party decides, you know what? It's going to be payback. They go
online and expose the photos or videos. I still think that is barbaric. That is the lowest anyone would sink to those. But if you're willingly getting into some challenges, know that they come with risks. You don't know who is prowling on the streets. And there's no regulator per se. Now, Jane, the second one was a challenge, or rather a poll that we're having. Yes, na kwa wale ambao wanashindwa, tulifanya magic. I was there and I am here. Hello. So, topic number 2 for the day was this conversation that we started yesterday, and I noticed this is something that imekuwa ikisumbua watu sana, especially our brethren. That other gender, the male species. Hashtag, ukitumia fare unakula. Ukitumiwa fare unakula. That is what we've been asking you today, and earlier on we put out a mini poll on Twitter and we asked you, kati ya Jane na Ray, nani anakaa kukula fare? And you guys have not reserved your comments. Hey, you have been savage. I feel attacked. Sijui kwa nini mnaona ni kama mimi ninakaa kula fare sana, but we're going to be sampling them just now. And Ray, I don't know, I think you should start with what you have received on our personal platform before we get to sample some of what more has come in. Now, our very own makeup artist, she goes by the name Leslie. Guy, Leslie. Okay. Wait, let me prepare for this. The best she could do was laugh. She sent an emoji. Then she says, they don't know. They don't know. They don't know. That's a very telling statement there. Leslie. They do not know. Then Joshua Ndongo from Red Cross, he says, well, mimi hata sijui. Sijui juu, kuna mwenye najua, hajawai kula fare. So I'm like, ni nani huyo? Anyway, atatujibu in not too long. Tuende kwa Facebook. Now, Facebook is quite interesting. And this is why. It has a mix of reactions here. We were asking nani anakaa kukula fare between Ray or Jane. So, there we go. This is a comment from Tom Wema. He says, mimi naona tu chair na vice chair wa Fair Eaters Association. Hey, shade. So I went ahead and reacted to that and responded to that, and I said, oh my God. And he says, wamunyinyi wa nauli. Wa nauli. Now, on our sister station, we have Nancy Kemunto of Mento says, how nan hao ni ladies wa nguvu, fare ni kitu kidogo kwao. I like that response. Hey. However, Chow Vic says, Jane. Hey. And I went further and asked them, are you sure? They said, okay, I am ish. But Baba Kenuru says, Jane. And I'm like, really? He says, yes. I don't know what you have seen in Jane that depicts that yeye ni mkula fare by he. That's your take. Dan Ben said, mimi naona Ray akikula. Hey, at least I get a break. Hey, okay. Dan went anaona Ray akikula fare. That's what we have on Facebook. Wait, yes, that's a trend of Twitter streets. Yeah. Huku, your guys are not sparing me, by the way. Like muliamua leo, tunaamka na Jane. It is well. Aya, tuanze na caretaker anasema, nyinyi wote mnakula fare. At least there no one is spared. We have Coach Akumu. And mind you, most of these responses are from guys. Maybe from previous experience. Coach Akumu. No, okay, not with us, but other spaces. Clarity purposes. Please. Coach Akumu anasema, mi naona ni Ray. Mimi naona ni Ray. Straight up. Okay. Then kuna Moshera wa Baria Dhora. I think you read this one, Ray. Yeah. Anasema tu Jane. Period. End of story. Kamale anasema both are them girls. Sisi wote tunakaa kukula fare. At least I feel okay, not as attacked right now. Kibet Rotich anasema both of them. Kuna mwingine hapa Nyamwega Obiria. It is Jane. I like the way you're just saying Jane and not giving a reason. It is well. Hapa kuna Ian Wafula
anasema kwangu mimi I don't think so if Ray anaweza kula fare. But Jane hakai sure bet. Alafu unaweka ka emoji kakulia hapo na ni wewe unasema hivyo. Oh, so mimi ni sure bet. Wewe ni sure bet. Mimi if they knew. Hey, refer back to Leslie. Refer back they to don't Leslie. Refer back to Leslie's response. Aya, kuna Jorim Asol anasema Ray hawezi kula fare simply cause she's not the clubbing type. This is me looking at you. Huyu ni nani? Jorim. I'm ready to meet your mother. Bra. Ati Ray hawezi kula fare simply cause she's not the clubbing type. Underline? I'm not. Clubbing type, not the clubbing type. For Christ's sakes. She thinks it's Coco T that sang Magadog. Ishara kuwa, she's a church girl. Valentine's is coming. Hey, acha tuachie hapo. I'm even blushing. And then there's one last one from Mutuku anasema, honestly speaking, Ray looks very innocent. She looks like wale madem wao upenda mtu na roho yake yote kabisa. Yani hata ukiwa hauna fare, she will use hers akufikie manze. Atatumia yake tu ikufikie. Huyo Jane, lol. That's alafu what he goes on to say, madem wa specs manze ni double dealing. Atakukula hadi fuliza bwana na afiki. Ulitumia mwenye ako na glasses. I'll just leave. Jen alitumia mtu mwenye ako na glasses. So then akatoa glasses akasema sijapata. Hajakuona. Glasses double dealing. Na alitoa glasses so hakuona. Yeah, hakuona. Iko tu sawa. Hey, thank you guys so much for your responses. They've been very entertaining. There are those that were not able to reflect here. Kuna mwingine Smasha Frank anasema hiyo ni obvious. The talkative girl Jane mkula fare. Simesema si yeye. Jane mkula fare. But now there's some spin here. Collins says there's a bigger picture than just eating fare. And I think you should have this discussion here. And he's asking, tell me what's the difference between eating fare and being picked from K Street and paid? What's the difference? So hapo ndio some men start demeaning women, hence start treating them the same. There's a lot to it. Well, yeye ametupeleka K Street na hatuendi K Street. We were just asking, fair things, because we've said kukula fare ni unfair. And yesterday, my producer says tupatane next week tukikula fare. We just want to remind you that next week is going to be Valentine's. Where will you be? Utakuwa wapi? Na ako wapi? Singles corner tuko wengi. We can sit, listen to reggae and such. Life continues. Anyway, tupatane same time, same place next week. Be good, be kind, be safe. I'm Regina Manyara. I'm out. I'm Jade Wamboy. Thank you so much for staying with us and for talking to us. Tupatane tena next week right here. Toodaloo! Next on. Nyinyi kalisheni Kamau kidogo, tutaonana siku ingine. Pengine unaweza kuwa ukijua kwenye Tiffany yako. Jazz. So tell him I want to talk about Tiffany. And what about me? Tonight on KBC Channel 1. I challenge you now. What's worrying you? Are you worried that you lose to a girl?